regards to coated abrasives. Ну что, начнем с базовой информации, которая касается наших абразивных покрытий. So in general, in old terms, it's called sandpaper. What is sandpaper? It's always we have a backing material, we have a maker coat, some glue system, and we use different kind of grain in order to grind. Итак, что такое вот эти вот абразивные покрытия? Собственно говоря, это всем известная наждачная бумага. Из чего состоит вот такая вот базовая наждачная бумага? То есть это какая-то основа, на основе есть клей, либо его заменитель, и потом на клей уже садится вот этот материал, который может шлифовать вот эти вот зерна. So let's start with the backing material first. Начнем с основы. So generally we divide it in cloth material and paper material. And if you check cloth material, there is a certain kind of wording behind. And the wording starts starting with J-Flex, which is a very flexible material. And I can hand out some materials here, which you see it's a very, very flexible material. Основа, она может быть тканевой и бумажной. В тканевой основе есть еще один дополнительный элемент, который придает гибкость этого материала. Называется он J-Flex. Я вам сейчас покажу, как он выглядит. Move it around. Передавайте, пожалуйста, по залу. And then it starts even with J-Flex, JX, even if it's higher, the number, it's getting more hard and more stiff. So the Z is more stiff than the J. The X is more stiff than the J-Flex. Смотрите, вот сейчас на экране вы можете видеть тип вот этого дополнительного материала, который придает гибкость. Он называется J-Flex, это самый мягкий. И вот от J-Flex до Z постепенно повышается жесткость и шероховатость вот этого наждачного шлифовочного материала. So usually you see the flexibility for the J-Flex is more or less for contour grinding, very flexible. On the Z material, it's very stiff. То есть вот здесь вы можете видеть гибкость этого материала. Если J-Flex, то он очень гибкий, он более тонкий, более мягкий. Но если мы продвигаемся по типам, доходим до Z, то там уже гибкости практически нет материала. On the other side, the Z material is very rigid, very tear resistant. And even if the J-Flex, it's not so rigid, so even you can tear it more easy. Но с другой стороны, другой свойство этого материала, прочность совершенно противоположна. То есть материал типа Z, он более прочный, его невозможно порвать. Но по мере того, как он становится все более тоненьким по типам материала, он уже становится менее прочным. And you see the elongation means the tear resistance to the material. If you have a very stiff material, you cannot tear it and you cannot elongate it. If you have a very flexible material, the bed can even give a little move in the side directions. Также абразивы на вот этой основе, они могут тянуться, но тоже это зависит от их типа, которые помягче, потоньше могут тянуться лучше, которые поплотнее уже практически не тянутся. On the other side, we find papers, also sandpaper, for sure, the name paper. We find different types of paper. We have A-weight paper and G-weight paper and everything what is in between. And here we measure the grams per square meter of the paper. А то, что касается бумажной основы, она у нас тоже может быть разная, типа от A до G, точно так же они от самого тонкого до твердого. И также мы измеряем шероховатость вот этих абразивных материалов по количеству вот этих шероховатых элементов на квадратный. So usually the A and B papers you find in the automobile industry. This is waterproof paper, very light paper for lacquer grinding. If you go to F-weight paper or B-weight paper, you find big white wells, for example, in the furniture industry, for sending some boards or sending some furniture from solid wood. И используются они тоже для разных целей, то есть самый деликатный используют в автомобильной промышленности. Также есть такие, которые не подвергаются влиянию воды и далекие. Другие используются, например, для зачистки мебели или лота. And here it's the same. If you have a very heavy paper in a G-weight, it's even less flexible. If you have a very light paper, it's very flexible. On the other hand, the G-weight and F-weight is very tear resistant. You cannot tear it very easy. And if you have a very light paper, it can tear very easy.
параметры такие же, как и в предыдущем типе материалов, то есть у этой основы гибкость, есть прочность на разрыв, то есть чем гибче материал, тем он тоньше, его проще разорвать, а если материал плотный, тогда уже гибкость его снижается. Furthermore, Hermes is a producer of non-woven in the market. Non-woven is a three-dimensional synthetic fiber. So we have synthetic fiber and a three-dimensional woven. Sometimes you know the word scotch in the market, which is also some existing material. Также у нас есть основа из нетканого материала. Вы, наверное, сами с ней сталкивались. Хорошим примером такой основы может послужить, например, обычный скотч. Это вот пример такого нетканого материала, нетканой основы. And you find a lot of non-woven applications in the surface finishing. All the nice designs you see, for example, in stainless steel, majority is made from non-woven, which is a Hermes brand Webrax. И где применяются такие вот материалы на нетканой основе, в основном, когда нужна какая-то отделка поверхности, когда уже идет больше про полировку, чем про шлифовку. Вот, например, при работе с нержавеющей сталью употребляется как раз абразив на такой нетканой основе. And furthermore, very common in the market, for example, for weld removal, you find volcanic fiber backing, which is a high-pressed or a component which we call volcanic fiber, you see for the weld removal. И также для зачистки, например, швов используются так называемые вулканические волокнистые материалы, вот такого вида, как вы видите на экране. And for the super finishing, for some applications in the camshaft grinding and the crankshaft grinding, we use nowadays polyester, because polyester is more even than paper. А для какой-то вот супер отделки, для каких-то очень тонких работ, мы сейчас используем полиэстер. Полиэстер хорошо себя показал для такого применения. Then we come to the size code. What is the size code? Even it's needed to embed the grain to the backing material. Сейчас мы переходим к следующему.